That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Salon Pass. Relief that sticks up to 8 hours. Sa ato mga kaigsuunan sa Negros Occidental, Negros Oriental ug Cebu, anian ang makapalipay nga balita gikan sa Moringa Joy 350 mg your happy capsule. Ang Moringa is an excellent source of oleic acid ug amino acids nga magapamoisturize sa imong panit ug masukulan ang skin diseases sa sulod ug gawas sa tuang panit. Naay vitamin C ug beta-carotene nga nagatabang ma-replenish ang batik nga panit ug nagapasinaw sa mga dark spots ug hyperpigmentation. Ang Moringa Joy capsule ang mapalit sa tanang butika duol sa inyuhang lugar, tag 8 pesos lang. Ako si Kate Brios, usa sa mga tag-iya sa INM Kate Beauty Incorporated. Ako magpahimangno sa mga tag-iya ug mga butika, pharmacy ug mga drugstore nga dili mo dawat og produktong Koy Herbal Capsule nga way tatak, the original ug way nakamarka sa kapsula nga KOI kay siguradong piki kana ug peligro sa panglawas ang epekto niini. Labaw sa tanan, mahimong pasakaan ug kasong kalapasan sa balaod sa unfair competition. Ang mga pharmacy owners sa higayon nga masakpan kamo nga namaligya og Koy Herbal Capsule nga piki o walay kumpletong dokumento. Muhatag kog reward sa kantidad nga 300,000 pesos cash ni adtong mga tao nga makahatag og pruweba sama sa pictures o transaksyon sa mga tao nga anaa sa sulod mismo sa mga pharmacies og uban pa gikan sa dili otorisadong mga pharmacies labi na sa mga distributors. Daghang salamat. Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo? Naluoy manggug ko ni Lola Papa Rans. Mitukar na po daw yung hubak ko grayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar. Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kung dako kinigi katabang para mahupay ang gipamatay nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon. Papa Rans, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement. Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit. Ang dramang Ikaw ang Akong Kinabuhi nga sinuwat ni Baby Farida Salgado ipasundayag diha sa Lower Pakigni karong Pebrero 14, tuig 2025. Alang ni sa kapistahan sa ilang patron, Senyor Santo Niño. Ubos sa pag-sponsor ni Maria Cañedo. Pebrero 14, tuig 2025, Lower Pakigni, Minglanilla. Ikaw ang Akong Kinabuhi. Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Hi, this is Jonathan from Life Extension Clinic in Dumaguete City. Am I speaking with William Hill? Yes, that's me. Hi, William. I was able to talk to one of our staff there at our branch in Dumaguete City. She told me that you were one of the regular users of Life Extension products ever since when you were in the U.S. I've been taking it religiously for almost 9 years. 9 years. It's an interesting story because I was taking Life Extension and I had some exams done, and the doctor recently, before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. He said, whatever you're doing, keep doing it. And I told him what I was doing with Life Extension. Now that doctor who examined me is recommending to his patients. Let me just say this. I've always been maybe a little more health conscious than most because my father, when he was 55 years old, had quadruple bypass surgery. It's in family history. They said my cardio, because I've been taking the D3 right here, Life Extension, big time for 9 years. And doctor says, man, your heart is like a 45 or 50-year-old man, even though I'm 75. 5,000 I use a day. Okay, that is equivalent to 5 soft gels of our 1,000 international. That's right. I take the 5 Life Extension. Yes. Religiously, and I have, you know what? I cannot even remember the last time I was sick. Can't even remember looking back 8-9 years. That's what that's done for me. And D3, that was back then. Nobody knew about D3. But the last few years, they've learned about it. But I've been taking it
for like at least 8 years. The D3 included 7 or 8 years. Yeah, we started campaigning for vitamin D3 supplementation here in the Philippines since 2001, and it's the brand Life Extension. I don't recommend any other brand. It's Life Extension. That's right. Really, because Life Extension is different from the rest of the brands of vitamin D3 that we can find. Absolutely. So much. If you will be offered, for example, if you will be offered other brands of vitamin D3, will you be using, or you will be accommodating? No. There's so much phony, propaganda about vitamins. But Life Extension, they care about they're not just there to make money. Their first priority that got with them started was they just want to make a difference in people's lives. They had a sense of purpose, and most companies are just marketing companies trying to make money. Yeah, Big correct. difference. There are companies, a lot of companies, even in the Philippines, they're just producing, or they partner with a manufacturing company to produce them products for the purpose of profiteering. Right, it's just making money. Yes. Just to make money, you're absolutely right. So Life Extension is the only one I trust in. For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today? I have the D3 right here, Life Extension. Can I get your full name, please, and your age? Sure. William. The last name is Hill, Hill. Life Extension Vitamin D3, the #1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ug para sa ato ang mga higala, basing na diha sa inyo nga dunay gibati nga balatian nga walay kaayuhan pinaagi sa tradisyonal nga pagtambal ug dako na ang nagasto sa medical treatment ug intervention. Mayong balita kayang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer og libre busa di kalidad nga medical check-up kauban ang ato mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses ug approachable medical staff para sa serbisyo nga libre, komportable, limpyo ug air-conditioned ang atong mga medical clinic branches. VIP treatment ang among pagatiman sa tanan bisag kinsa nga pasyente ug pinasahi pa ang medical practice sa Life Extension Medical Clinic. Ang amuang hiusa ang conventional nga medication ug labaw sa nutritional medicine. Basig din pala ninyong mukuha ang kayuhan sa inyong mga balatian sa tanang mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Muadto lang mo sa Osmeña Boulevard, Cebu Doctors Building beside Cebu Gospel Church. Please text or call Cebu City Branch 0917-318-1161. Natay clinic sad sa ADM Building, North Road, National Highway, Cansaga, Consolacion, Cebu. Please text or call 0917-318-1175. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies. Nangita ba ka mo og libre pero di kalidad nga medical check-up? Mauna ni ang Life Extension Medical Clinic. May partner sa mga lisensyado nga medical doctors nga espesyalista sa mga nagkalain-lain nga mga health conditions. Diri gitagaan og pagtagad ang unique nga medical practice kung diin gi-combine ang nutritional ug ang conventional treatment sa mga pasyente. Unsa pa ang inyong gihuwat? Bisitahi ang Life Extension Clinic nga duol sa inyong lugar. Able matag Lunes hangtod Sabado. Alang sa pagpa-appointment og dugang kasayuran, mahimong mutawag sa Cebu Branch 416-1655 ug Consolacion Branch 268-7426. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Si Tata Turno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko din. Daghan akong try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ako mag-bleeding. Sulay usab ninyo herbal oil kaysa Paragis Bila-Bila. Dili na ka, mag-agwanta pa. Amo na ng sulo mo, pre. 3 moves na lang, mati ka naman. Dawina lagi memorya kag diskarte ko, prehaw. Pirmi lang kaya perdisi mo sa chess. Mag-Luther Max Coffee ka, pre. Nagapatan na sinis memorya kaga nagapakalma sa aton modo. Kita mo mga moves ko? Pang master, kag chill-chill lang kay ti. Kataway sa pensar ko.